Yeah. So I'm talking about Bilisuma and climate change. Why this link? I'm not the first one to link climate change with human rights. There is a book which is recognized by UN on climate change and human rights. A few of the notes I wanted to also bring your attention to is that chemicals that have been ejected into the Shakiso Lake near Lagadambi have caused human and animal diseases, respiratory illnesses, miscarriages, birth defects, and disabilities. These are very serious issues that we cannot simply ignore because it is in the political center in Finfinne is hot, and our attention is in what is happening in OLF's office yesterday or with other political opponents who are in prison. I think we should be able, as people, as a large population, to pay attention to everything that is going on. There was an industrial toxic waste that was being discharged to Koga. That also was causing respiratory illnesses, miscarriages, and birth defects. And these are ultimately our land, our forest, our animals, and unless we truly own it, and that's where the essence of Bilisuma comes, somebody who doesn't feel the entitlement is not going to care for our land. They don't care if the entire forest is gone. So let me start with a little bit of engineering. Don't be overwhelmed by the numbers or by the graphs. I'll make it quite simple, such that anybody, even those who are not engineers, can understand. But just trust me and have that confidence with me. The amount of energy we get from the sun, which is known as the solar constant, is really constant. It is 1,367 point something. So call it 1,368 watt per meter squared. So that E shows you the amount of energy we get from the sun. It is constant year after year after year. Now, does that mean it won't be a night, cooler day, warmer night, whatever? That is what is happening within our atmosphere. It's about distribution. But what we get from the sun penetrates the atmosphere is constant. Of course, that is amount measured outside of our atmosphere. By the time it reaches the Earth, it's a lot less, maybe 1,000 if it is a summer day in Finfinne, or maybe even less. But the amount that comes from the sun is constant. Now, the immediate question is, so what are we talking about when we say climate change or global warming? Okay, pay attention again. It has nothing to do with this energy. That is constant. That's God-given. We cannot change it. It never changed. It's constant. What happened then? Human beings started digging into the Mother Earth and liberating fuel, oil, which then they burn inside the atmosphere. Remember the first law of energy. Whatever you burn here inside the atmosphere, it is energy is conserved, it's going to stay there. A little bit will leak out of the atmosphere, and that's good, but most of it stays inside the atmosphere. So who is to blame? It is all the digging of the earth. In general, mining is to blame. Nothing that we dug into the earth and brought it out and liberated from the earth into our atmosphere has ever done us anything good. Mother Earth swallowed all the poisons, and it has been hiding for centuries. Now we are digging and bringing that pollution into the earth, and that is in the form of energy because we are bringing combustible fuels, and in the form of mass because we are digging all sorts, bringing all sorts of mass-related heavy stuff from the earth. So this is the problem. And what is the main culprit? You might have heard carbon dioxide. And what is going on with carbon dioxide?
before industry, pre-industrial years, the amount of concentration of carbon dioxide in the air was 280 parts per million by volume. 280. I checked this number yesterday for my presentation today, and the concentration is 416.4. So from 280 to 416 parts per million of CO2. Now, this CO2 concentration is not going to go down. It will continue to grow, and I'll take you to that. And why is CO2 so bad? It is like a one-way valve. When the solar energy comes, remember I showed you earlier, there is a solar constant coming into the atmosphere, CO2 will let it come in. But once it bounces, if that energy bounces from the earth and tries to go out, then it doesn't allow it to go. So it will bring it in, but you can't go out. So it will suffocate. And I go back to show you. You see, if there is CO2, it will allow it to come in. But when that E bounces from the earth, it changes its frequency. So the atmosphere, the CO2 inside the atmosphere will not allow that heat to escape. So it suffocates the earth. That's why CO2 is bad and all the greenhouse gases are bad. So CO2 is like a one-way valve for energy. So that's why the pollution is created. Now, this suffocation has created about 1 degree centigrade of rise in the average temperature. Now, is 1 degree centigrade a big deal? Some of you may think in the summer, I can survive through 20 degrees centigrade. The nights may be cold, the day is hot. Remember, I told you that is a matter of internal distribution of heat. The average temperature cannot go up or down. For example, during the ice age, the entire Earth was only 4 degrees cooler. And it was the ice age because of a 4-degree drop average. 1 degree rise that we already saw, you can imagine we are 1/4 closer to the opposite of the ice age. So this is a very serious problem. And 1 degree Fahrenheit, less than 1 degree centigrade, temperature change in the late 60s coincided, resulted in 30 years of drought in sub-Saharan Africa. The 1970, the 1980, they, thermodynamically speaking, they are not different droughts. It's the same. And that was caused by just only 1 degree Fahrenheit, less than 1 degree centigrade of rise. So the consequences of this changing climate change is very serious. And it has to be part of Bilisuma because there are a lot of things that we can do that those who don't own our resources will not help us do. Most of, and I'll not dwell on this, most of the culprits, not only CO2, global warming potential is referenced. CO2, it is the reference point. They just call, let's say the global warming potential of CO2 is 1. Then that of methane is 21 times more dangerous. In other words, it will hold the heat 21 times stronger without allowing it to go out. Now imagine nitric oxide. This is the result of high temperature combustion, such as in your car. When you go for a smoke check, this is one of the things they check. It is 300 times worse than CO2. And luckily, these two, we don't have them in large quantities like carbon dioxide, but methane is increasing. Why is methane increasing? It is a result of composting. Composting releases methane. And when the land is exposed, the ice is melting, we will continue to have more and more methane. And nitric oxide also is a high temperature thing, but that may also continue. But the main reason is carbon dioxide, simply because of the volume. Now, there are, here you see 16 lines overlapped.
These are 16 very well-known atmospheric modeling institutes, international, most of them Japan, Europe, United States. Now, remember, notice that all of them show a tendency of increasing. You can say some are very aggressive. These are the Democratic guys. These are the conservatives. But all of them show that the temperature will increase. On that fact, they are consistent, all of them, all the 16. The degree of increase, they all vary. They may say one is higher than the other. And by sector, the most of the greenhouse gas emissions come from agricultural, forestry, electricity production, industry, transportation. But notice electricity, industry, transportation are a developed world phenomena. This is our problem where we burn the forest irreversibly. So that adds the CO2 amount to the atmosphere without any possibility of recapturing it. So these are the main sectors. In other words, transportation, industry, and electricity production. Now, I wanted to pay attention also to this seemingly complicated graph. It really is not complicated. Just follow me. 1900, 1950, about now is on the vertical axis. We go from 1900 to about 2000, 2006, and 7. On the x-axis, we are counting the disasters. What are these disasters? Disasters are defined as scenarios whereby 10 or more people died, 100 or more people affected, and a state of emergency declared, and there is an international assistance call. If these things have been implemented or happened, then it is defined as a disaster. The disasters in the 1900 were near zero, you see, near zero, near the y-axis. As 1950, it started increasing. 2000, the number of disasters so defined are 390 in 2006. The number of disasters have increased. We are not talking about only climate change, that, oh, it's warmer, but the disasters, the frequency of the appearance of these disasters has tremendously increased from the 1900 to the current time. And now I will talk a little bit about extreme temperatures. Look at regions around the tropic, cold nights. You see northern Latin America, Central Africa, Central Asia, they are white. That means cold nights are not getting any colder. That's really the point. And cold days, the same. They are not getting any colder. In other words, the extreme temperatures will not be affecting Oromia or East Africa for that matter. And warm nights, warm days, the same thing. You see, warm nights will remain the same, warm days will remain the same. One can say, in terms of extreme temperatures, Oromia is somehow protected, somehow saved. But there are other issues which I will talk a little bit later on. And I want you to also pay attention to this map. This is increased rainfall. You see how Eastern United States will have some increased rainfall, but Western Africa will go dry because of climate change. And Southern Africa will also be bad. But look at that Eastern Africa region, which I'm going to zoom here on the right side. There you go. And I removed the umbrella. If you see, this is East Africa. This is the highlands to the left of the Rift Valley. In other words, most of Oromia, that will be greener. In other words, we will have increased precipitation. What does that mean? We will have more rain. You may be happy when you hear that, but there is a disaster that follows. It's not that much of a good news. So remember this, climate change, it's not going to be dry in East Africa, increased precipitation, all the models. By the way, I told you 16 models, right?
only 16 chosen, but there are about 21 that are highly respected. One way of measuring their accuracy is if they all agree. So if they all agree, then the model is correct. That's assumption. And on this scenario of having the East Africa region, especially the highlands of Ethiopia, greener, all the models agree, almost all. So we can assume this is going to have to happen. Now, how about seasonal? Look at this Fulbana to Sadasa, which is really the autumn, September to November region. And the white color means there is no change. So I drop the curtain, you will see there is no change in East Africa, not much in autumn. And then let's see the next one in summer. The same thing. White means there is no change, but the very dry in around Egypt, Yemen, etc. And the third spring, what is there? Almost nothing, no change. Remember, I told you there will be more precipitation, more rain in East Africa. If there is no change in autumn, no change in summer, no change in spring, where is the rain going to come then? In the winter. What does that mean? The winter will get wetter. Okay, more rain in the winter, not in other periods of the year. And that is a major concern. I know many of you think, oh, more rain is good, but I will show you what the model shows. But before that, I want you to see how Africa contributes to all this headache. Practically zero CO2 emissions, zero. And yet it's one of the worst embedded CO2. What does that mean? These red countries purchase or import components, trade that is manufactured in a highly polluted manner because simply it's cheaper. And these other green areas in the slightly pinkish area, they have environmentally friendly manufacturing. So although we don't produce much CO2, we assist, we help. That is what this East African map says. And Kabade knows probably more. You can see what is the embedded trade means. And this also coal consumption practically zero in entire Africa, except a little bit in South Africa. What is my point? We didn't start the fire, but we share the consequence. Look at this CO2 emissions global by different countries. And where is Africa? Zero, practically non-existent. We didn't produce it. And I want to take a little more time on this one. On the y-axis, it's the energy use. On the x-axis, it's how rich your country is, okay? Here is on the y-axis, the amount of energy you use as a function of how rich you are. So imagine these countries with very high income per capita are the rich countries because they use also high energy and very high income. So these are the rich countries, as you can imagine, and these are the poor countries. Now, I want you to follow this graph. This is the European Union, and this is North America. Look where North America is. It's a lot of money, but it also uses a lot of energy. My point here is how much energy you use is tied to how much money you make. Now, this is Korea. From about 2,000, 3,000 GDP, it grew to about 15,000. But with that also grew the amount of energy they use per capita. And I'll show you another country. This is Malaysia. It also grew almost linearly. The point I'm making by now is if you want to be rich, you cannot do it without producing electricity. Electricity is, as I showed you earlier, tied to CO2.
And this is China. China is in fact a little higher, somewhere here now. Its CO2 has exceeded that of the United States in 2008. Now, if you cannot grow without producing more energy, I beg you to follow me. In order to make 15,000, Oromia is about 2,000, Ethiopia in general. Do we want to stay there? No, we want to grow. And as we grow, our energy use will be higher. What will that cause? More CO2. The CO2 right now is around 460 parts per million, and it is creating a lot of problems. So what are we going to do? If we need to grow, we cannot grow without CO2. Some countries may be able to grow clean with renewable energy, but this is the third world. Majority of the world is here. What will happen when they reach here? It will be a lot of CO2 in the air. So one more important factor I wanted to tell you, this is what I already mentioned. Consistency among the models is a conclusion that the model is correct. And in general, the East African scenario, most of them are consistent. The only inconsistency is spatial distribution. What does that mean? I cannot say Nakamte will get more than Jimma, or Gore will get less than Finfinne. We cannot say that. The spatial distribution is inconsistent, but the overall, the average, spatial average is consistent. And that pretty much agreed upon. And increased intensity. Now, the models also agree, and I'm introducing this term. Remember, we already concluded that the rain will increase, humidity will increase, but the models also conclude that decrease the frequency. I want you to remember increased intensity and decreased frequency. How can you have more rain, but with less frequent rain? It means very, very strong rain that causes erosions, windy, etc. So the increased intensity and decreased frequency is very well reported by all models. And with increased intensity coming decreased frequency, I'm going to add one more thing in a few minutes. But this is, remember, I'm talking about Oromia now. Increased intensity, more rain, but decreased frequency. We agreed on that. Now, if this is trivial fairly, everybody knows the blue color shows elevation. This is to the left side of the Rift Valley in the south. These are the highlands of Ethiopia. Now, in the winter, these islands get a lot of rain. This is the rain. But in the summer, it is the southwest that gets more rain. So these two show that the amount of rain the whole country gets is tied to elevation. And the higher regions are going to be more humidity, more humid. But and this has a very fairly new theory, which is also documented. I'm not going to explain this too much. So if you focus, you will get it. Otherwise, it's not that critical. This is the rich get richer mechanism. That doesn't say much about the poor. So let me ignore this PowerPoint now. Just listen to me. The rich get richer simply means the rainy regions will get more rain. The dry regions will get less rain. Waligalle, I hope. The rich, the rain, precipitation, high precipitation will get more rain. So the highlands of Oromia will get more rain, but the lowlands may get even a little drier. Why is that happening? This is the phenomena that explains this, but I have a better one here.
what happens is, again, 18 out of 21 models agree on this theory. Why is this happening? You see, when the earth is heated, the vapor rises. Okay, this is that vertical velocity. It is now key in modeling. This rises when the earth is heated, vapor rises and it is shifted and condenses and it falls in the highland areas. So the vapor is collected from already dry areas and given to the rich, which are the highland areas. I'm happy. So in addition to this, rich gets richer, there is also a theory that says the entire rain, not necessarily in East Africa, but across the globe, will shift a little bit north from the equator. So Europe will get more rain compared to the tropics, etc. But these two theories, the rich get richer, and the shift, northern shift, complement each other in the model. They don't contradict. Now, let me make you a little bit closer. This is a research I did. I took precipitation data of nine towns in Ethiopia. Where did I get this? If you remember, when we were a child, there was rain gauge in many of the schools, and they reported this every month. So there is really precipitation data for up to 50 years, for more than 50 years, for many of the towns in Ethiopia. And this data is available. You can easily access it. So I took 9 towns because I wanted some diversity in latitude and altitude, etc. So for these 9 towns, and I don't want you to pay attention to this. In fact, there you go. By doing that, I just want you to listen to me. What I did was, for these 9 towns, I wanted to develop a mathematical model to see if the rain is consistent. In other words, is it coming year after year, more or less at the same time? You can imagine how important this is, because in our country, our farmers are dependent on the rain. There is no irrigation. So if there is no irrigation, if they totally depend on rain, then the time when the rain comes has to be consistent. What if they simply throw the seeds and the rain doesn't come, and then there is disaster because they just threw the last seeds into the ground? So my point here is to mathematically show that the rain in Ethiopia, in the highlands of Ethiopia in general, in Oromo in particular, are more inconsistent, unpredictable. Because in addition to more rain, remember the 2 terms, high intensity, low in frequency. I'm going to prove that they are now more unpredictable. So this is just for one town to see the predictability. I developed a mathematical model, and from the 1950s, this I think is for Gore, from the 1950s up to 2008, this line, red line, you see, is supposed to jump around a single line. The trend should have been horizontal. It is not very obvious, but this line, I don't know how many of you see, this line has a slope. It is the tendency of that graph. This line should be horizontal. And if this line has a slope, that proves that the rain has become unpredictable based on this 5-year average since the 1950s, early 50s. The conclusion is that all the 9 cities that I modeled have either an up, down, or downward slope, which shows that none of them had a consistency in terms of rain coming. Some shift early, for example, case 8, which is Nagelle, or case 2, the rain comes later than the average, which is Debre Marcos. So the unpredictability has been mathematically proven. And
I also was watching a Ethiopian TV some months ago, and this lady was talking about the rain unpredictability. And when the rain comes in the wrong time, even if the plant grows, it may not have seeds. And here she is saying this is seedless, stem only. Maybe they can use it perhaps for animals, and their farm, their plantation is useless. So we see it in practice, we see it in modeling, in addition to high intensity, low frequency, now it is unpredictable. And with this unpredictability, it favors some other serious consequences. For example, locusts. And this has been also documented very widely. It is not only lack of rain or the drought that is affecting, it is also some other disasters that are unique to the region. And the locust has been traced around this red line here, especially in northern Kenya, Somalia, and Ethiopia. This is tied to climate change. Unusual weather and climate conditions have created desert locusts. So what should we do? What should we do? As part of my conclusion, we are facing uncertain future. And there is a change in climate pattern, food and disasters, etc. Remapping green and desert zones. The wet gets wetter, or rich gets richer, etc. Food and water flows are going to be affected. More and more disasters. And too late to avoid consequences, simply because the world has to grow. And with that grow, more CO2 emission is coming. So we are facing a collective disaster. If this is too late to avoid, what can we do? We have to try to adaptation strategy. And this can be done through 4 very important measures, in my opinion. We need to do reforestation, and Ethiopia and Oromo cannot feed its people based on rain. And I can tell you for sure the country will continue to starve if there is no irrigation, simply because unpredictability, high intensity, which doesn't protect the plants, and also disasters. Then actionable policy. All these things are tied to owning your country. It is tied to Bilisumma. So how can we protect our environment? We can only do that if we can liberate not only our people, but also our land. These are the references, materials where I got some of the data, and thank you. Ufikon arkarukute Mohammed mutir rakaniru. Absa baye galatomi Dr. Benya mal gonamma. Galatomi gaaffif deebii yoo namoonni clarifying gochuu qabaatanii fi daqiiqaa matee tokko kenninaafi. Usually illee keynote speakeriif gaaffiin gaafannu garuu immoo yeroo mi'aatee immoo yeroo tokko tokko moomaa miti. So yoo gaaffii gaafachuun barbaachisaa ta'eef daqiiqaa 5 kenninaafi. Akka nama 3-4 gahuutti gaaffii yogguu gaafatan please gabaabsa to the point. Dr. Moa. Namni lama harka baasee achir harka baasa akka tin argirtu akka wanni irratti maayikii irratti oddoo jala deemaa iskiriinii biraati raise hand oddoo jedhu tuqaa Dr. Tafarii fi Dr. Gulummaan harka baasaniiru ammaaf. Achi sadaffaa immoo Mo'aa sadaffaa. Dr. Tafarii maayikiin gaggeeti.
تو فياتي كبد أصوات فياتي اللي لما شارتي كي تو كتونة تجسيستي شرطني كافيكا شغل بعدها وانا كريجريشن يوي كبرت فكات لايني from the 1950s أما ما تجت وانت نتجسيستي توك Kabbe, you have to allow me to share then again. You can share, yes. Okay, I go back then. Ani mathematical model share darbe. Kana. So the data points that you use to regress this line, it starts in 1954, and it's points for every 5 years, I believe. Your Average data of points. 5 years. Average of 5 years. Average of 5 years. Is there a particular reason why you chose average of 5 years? That's a very good point. Not really. I wanted to, because the data needed to be sanitized, some of the years were maybe during revolution years, the data was missing. So the best way to sanitize such data is you take average 5 years, and if there is a year missing, you just divide it by 4. Also, as a follow-up, maybe. So the data, it starts in the 1950s. Is that why you started in 1954, or is there? Could you go back further? No, there is no data before that. There's no data for that. Ethiopia didn't start collecting rainfall data before that. 1950, early 50s, and in some cases even 60s. That's how old, how late you can go. How early you can go. Yeah, it would also be nice to report the statistical significance of the slope, this negatively sloped minus 0.0028. Is it statistically significant? At what level and all that stuff? Yes, by the way, the paper has it. I can send you. The significance of the slope is that the frequency of rain is not consistent. Okay, thank you. Yeah. Clear. Unpredictability, we're trying to quantify unpredictability. And there are a few other ways to do that, by the way, but this is one we chose. It's an important graph. Thank you. Thank you. Namni itti aanu nama sadii harka baase Dr. Mo'an Sadeesaa Kalamaddii ture. I think your Dr. Mo'an sadaffaa ta'e ana ta'uu danda'a lammaffaani. Just thank you for really a very fascinating paper. Also, I should admit that I'm not sure if I've really understood everything you said. Just simply because I'm a little bit handcuffed in this area of your expertise. I just would like to ask just a very small question towards the end, something related to, I think, irrigation, maybe some of the alternatives, how to overcome the problems. Also, I think globally, the climate, I think it's you cannot avoid it. Whether, I mean, irrigation can provide some alternative solution for the farmers when the rainfall becomes erratic and inconsistent. I say this because I read the literature, particularly related to irrigation, also gives maybe some alternative to the farmers, but at the same time, I also read that there are problems that come along with
irrigation projects, environmental issues like salination and long-term problem to the soil and the environmental damage as well. There are benefits, but at the same time also. And particularly, I think when it is connected to big dams, right now that's an issue in the region and our area. So I just want you to maybe comment a little bit, if you can, on that issue. How much advantage farmers get, what advantage they get, and at the same time also the problems associated with irrigation projects and maybe building of huge dams that would provide the water and also electricity. Galatome, Professor Gulumma. Goluma mentioned, raised a very important issue. One data point that I can share is, remember, whenever there was drought in Ethiopia and there was hunger, if you go back and check history, and I did a little bit of review, Egypt also starved in the old days. So whatever the Nile goes down, the water goes down, it affected Sudan and Egypt. Egypt was never starved since the construction of the Aswan Dam. In other words, the creation of Lake Nasser. It never had a food shortage, not to the degree where people starved like in Ethiopia. Large dams can be environmentally unfriendly. I know World Bank considered them to be unfriendly and they didn't finance them for several years, but that's not what I'm calling for, although I'm not against large dams, not too many, but limited. You can have small water storage, not only for animal drinking, you can treat that and also for supplies. Just imagine, Finfinne has a perpetual water problem and it affects the sanitation of the city and the people, etc. So small scale water storage with treatment and with care is a must for a country like Ethiopia. What it gives you is the same land. From the same land, you can cultivate 2 or 3 times in a year from the same land. You don't even have to wait for the winter. That's being done in California, where I live. From the same piece of land, farmers harvest 3 times. Ethiopian farmers wait once, and they may or may not be successful. This cannot be a strategy. And this, in fact, has to be a priority. The first thing we do after Bilisuma, after we get our rights in our hands, it has to be feeding your people. You can't be hungry forever. And small scale water storage system, not only for agriculture, but for human drinking. In fact, you can use it as parks. It supplies greenery. It changes the microclimate. So I strongly believe that that has to be the option. And but we need the political instrument to do that. I hope I answered your question. Thank you. Moa is muted. Moa, we don't hear you. You are muted. Okay, rifama. As far Galato minjere, so I'm a wanjeri keynote speaker si go in if arginer chufan fere. In Nikani at the Firak absence ature, Garuhata dinumake in Teta, ho malif nanjete at the dinner to the city. Oromiani magarte have yet. Oromia proudly the only green one jette, so Hataga Kajari Dulaja Chimsanta Niru. Having said that, Gafinan Kabu, Oromoni Kopan Garmob, Biasati Garbomi. So Hamba Gafrake Ababiya Tosanati,
biyyuma isaatii waliin wanta amma jettee reversii gochuu hin danda'amu hammeenya dhufaa jiru. So otu Oromoon waan qabu hunda very limited resource marshaalii godhu ta'e, so what should be our priority? Akkuma jettee bilisummaa sana moo kan wal faana gochuu dandeenya jechuuf ani galatoomi. Oromiyan greeniidhaan jenne ani I don't know if I say that. No, it will remain green most likely. No, I didn't say that. I didn't say that. It will keep rate of precipitation in Dabalangede. Bukan in Dabala, it will be, the model says that, Anamiti, by the way. The model says increased precipitation, less high in intensity, low in frequency. This is a disaster. Dabalusa Lalin, high in intensity, Tayo Ufu, Chabi isa dur jolma kenyatti wa badiya mbekna bukan haman gafa dufu lensa jingafa dufu midan mida bae mida. It's a hurricane type of rain, high in intensity, low in frequency. Volume in dabaluda, frequency in santi kata tanan, intensity in sabai dabalai chada. And plus unpredictable. One this is a disaster. So I don't see that as a positive. I didn't show that as a positive. Bilisuman barbachisara, if you own your land, if you own your country, and that was my conclusion also here. Kuni hundi kan dhufu yo bilisuman ufeda. And at the introduction, I clearly stated why bilisuma should be linked to climate change. It's an urgent issue. It is an urgent matter for bilisuma. Kana fi sequencing kenine, and in fact, yo kenina jetena dirkisifte. I think bilisuma should come first. Kenyan jiru. I also gave a few examples with environmental disaster. Marzin, birds defecti, baka umuama, shakisoti, akakiti. How can we change this? We have to own the land and the people, so we can come up with actionable policy, plan for irrigation to feed our people, and reforestation to lessen the impact. But political slogan, and you know that. I'm not shy of saying those things, but focusing only on those things, ignoring what in the Kunujala Hafnanis, Bilisumman Kop Asala Fakula Ratinam Kubsate, with children with birth defect. We definitely today Unurajira, in fact, at the introduction, and I emphasize again the dire situation of environmental degradation in Oromo requires that our bilisuma, our urgency for bilisuma, it validates our urgency for bilisuma. Professor Muhammad Jiramiti, Professor Muhammad. Yoo yeroo qabaattan namni tokko ambiraa Dr. Dirribsaanii harka baasaa jiru yeroo hin qabne ta'e immoo ittuma hima. Professor Muhammad sagaleen isa kan dhaga'amu. Okay. Dr. Dirribsa, go ahead, Dr. Dirribsa. Okay, Nagama. Okay, Nagama. Nagama, yeah. Okay, thank you all of you, and thank you, Professor, as well, for your brief presentation about bilisuma and climate change. And I have some comments and some questions regarding this presentation. Unfortunately,
I know those 9 cities, cities that Professor Asfo taken as a sample, and its unpredictable rates are there. I know. And I have one question. That's how we connect Bilisuma directly with climate change, and how we can measure Bilisuma in context of Oromia, especially Oromo. Thank you. Badan Agamne, can somebody, maybe Kabbe, if you heard it? The voice was not clear on my side. Okay, nagama amma. Tole, galatoomaa jechuun barbaada. Ibsa bal'aa nuu laattanii. Actually biyyarraati Oromiyaa keessa hin jiraanii. Akka carraa ta'ee magaalaa sagalan isin sammiilee irratti fudhatan kana sagalan isaayyuu jiraadhee beekaa. Roobni humnaa olii hin jiraata achi kuni wanta dhugaadha. Gara gaaffii kiyyaatti gaafan dhufu bilisummaa fi climate change kan direct akkamitti relate walitti gochuu dandeenya kan jedhuu fi inni kan biraan bilisummaa kan jedhu kana meejara akkamitti gochuu dandeenya. Especially amma Oromiyaa fi Oromoof bilisummaa jechuun maal akka ta'e normally namoota biyya keessa jiraniif biyyitaan nuti uumee jira waan jiruuf kan akkamitti hayyooti keenya akkamitti kallattii nu keessu jedha. Galatooma. Walgahii OSA irratti waliin maknu jennee malee kana karaa koo ani akkaataa biyyatti bilisoomu televezyiinii irratti baanee ibsaa oolla. Isaan dubbadhe na jalaa daaliitiin godhin malee. Ammoo asitti dubbadhu yoo jettan ani saalfii qaanis hin qabu. Amma hammina biyya jala keessatti tuulamaa jiruu fi jibbatti jiru keessa bahuudhaaf attaakiitu nurra jira. Attaakii sana keessa bahuudhaaf difeensii barbaachisaa. Kana ani wabootiin akka attaakiitti fudhadhuumni waboo I think it is a defensive mechanism. Kanaafi terrorii biyya saba keenyarra gahaa jiru kana ofirraa ittisuudhaaf karaa ala teenyee hamma dandeenye we can write warra biyya keessa jiru immoo qeerroo peaceful struggleedhaaf gargaaruu waboo immoo akka isaan hammina saba keenyarraa ittisaniif gargaaruu kanadha one action in how to inni jettu kana jechuudhaaf at least personally and salfadhen beeku but har'a waan hin dubbanneef I wanted to make it an engineering and science presentation. Direct relationii maal qaba? Direct relationii saa jalqaba screen share ko tillee deebi'uun barbaadu but I mentioned fakkeenyaaf laga dambii gold mining shaakkisoo biratti ammam akka disaasteriin jiru loon namni dubartiin ulfooftee defektii wajjin deessu disability kan naafatee dhalatu laga qooqaas akkasuma nama baay'ee rakka kuni aljazeeraan riippoorti godhee beektaa everybody knows rakkoon kun akka biyya keessa jiru sana keessa bahuudhaaf warri amma gurguran horii isaa barbaadu warqee sana gurguranii hoduu sooromuu barbaadu si prioritaan isaanii faayinaansiidha gaafa bilisummaatti dabarree biyyi sun lafti sun kan keenya ta'u horii dursa miti nuuf sabni kan keenya jaa ta'e saba keenya nagaa saba keenya eeguu dursa kanaafi direct relationship qaba environmental disaster fi bilisummaa yoo unfatte lafa kee unfatte saba kee dhaabbattedha bilisa baataa then akka sabni kee miidhamne goota caakkaan kee kan gurguramne goota lagdi kee akka polluted hin taane goota kanaafi bilisummaan baay'ee barbaachisaadha. Direct relationship akka ajaa'ibaa qaba maaliif amma prioritiin
saamuudha. Saamuu sana hambisuuf kan kee waan hin taaneef waan kan isaan hin taaneef they don't care. Kanaafi waan kan keenya ta'eef nuti immoo hin qusannaa hin eegganna jechaa kooti. So yoon gaaffii keessii deebiseera ta'e hin beeku. By the way, warra biyya keessaa OSA follow gootaniif kabaja guddaan isinii qaba. Jaalala guddaa isinii qabnaa jabaadhaa haamilee guddaadha kun. Galatoomii Profeesar Asfaaw wanta baay'ee nu barsiifte. Profeesar Mahammad teknooloojii isaatu nu hojjennee fi natti fakkaata amma hin jiru. Wanta baay'ee nu barsiifte ani Profeesar Mahammad jedhe biratti waa tokko yeroo tokko baay'ee waggaa dheeraa dura waraqaa tokko OSA irratti dhiyeessita waa'ee leadership. Nam tokko na bira taa'aa si dhaggeeffateeti. Namtichi kun bakkuma deemee bishee seema qabataa jedhee naa kaase. Kanaafuu bakka hunduma geesse bishee sitee kaafta. Galatoomi isin jechuu barbaade. Akkuma warri biyya keessumaatti warri biyyaatti warri hordofan kuni rakkinni biyya keenyarra jiru rakkinni uummanni keenya itti dhufaa jiru hedduu wal qabataadha. Waa'ee jijjiirama qilleensaa kana wajjiniin akkuma obboleessi koo yoo bodirribsaan kaase yoo bilisummaa qabaatte beektee dandeettii dinagdee kee guddifatta, dandeettii hawaasummaa kee guddifatta, dandeettii politikaa kee guddifatta, dandeettii aadaa kee guddifatta yookaan immoo guddifatte rakkina keedhaaf fala barbaaddatte jechuudha ta'a. Kanaafuu bilisummaa fi jijjiirama qilleensaa abboommachuun hin danda'ama jechuufi. Bilisummaanis immoo himamuun itti jiru bilisummaan maaliin madaalla yoo jenne nam tokko bir'uu malee jiraachuu danda'a biyya sana keessatti yoo jenne ilaalle bir'uu malee jiraannaan bilisummaa qabdaa jechuudha. Fedhii qabdu yaada qabdu bilisummaan himachuu dandeessaanaan bilisummaa qabda jechuudha. Garuu yoo waa jedhe maannaan jedhu itti yaaddota taate bilisummaan sun hin jiru jechuudha. Bilisummaan sun immoo hin jirre jechuun rakkina uummata keessanas xiinxaluu hin dandeessu. Yoo xiinxalte malee immoo bira gahuu hin dandeessu. Kanarraa kan ka'e rakkina keessatti, hiyyummaa keessatti, dhukkuba keessatti hafti jechuudha ta'a. Kanaafuu bilisummaa akkasiin yoo ilaalle gaariidha jechuufini. Ammas dabalee Profeesar Asfaaw galatoomi. Wanta hedduu nu barsiifte. Gaaffii ani qabu tokkollee nan qabu ture yeroo biraan bilbileetan si wajjin haasa'a kanaatiin ulfaadhu. Kanatti afnee I don't know breakii fudhanna ta'een beeku kamma akkuma yeroo hundumaa goonu beekannaa kennina namoota institutionii yookiin immoo iyyuu adda addaa wanta uummata keenyaaf waan godhan waan jabaa godhan jennee han amanne baruma baraatiin beekannaa kennina. Bara kanas immoo beekannaan kenninuu fi namoota fi institutionoota qabna. Yoo bireekii fudhanna jenne namoonni baay'een nu jalaa kan deemne itti fufuun nutti jira ta'e hin beeku. Moo bireekii yoo fudhanne immoo nama barbaadilleen ture I don't know what to do. Bireekii fudhanna warra ittiin jirtu warri baatanii deebisanii ofuu barbaadan daqiiqa 5. Dr. Benya, I think live jira gati ta'eef namni daawwatu jira gati ta'eef. Okay, naagale. Okay. So, kanarraa kan ka'e namoota maqootan dhadhaa. Namoonni maqoota dhadhaa kuni namoota barana beekannaa kenninuudhaaf warreen nomineetirii ta'anii irratti mari'annee namoota dabarsantu jiru. Amma hoggaan jalqabu Dr. Samu'eel Galataa nu keessa jiru namoota nomineetirii ta'anii fi waliigallee beekannaa kennamuun itti jiru han jennee dabarsinetu jira. Kanaafuu Dr. Samu'eeliifan dabarsa. Dr. Samu'eel eenyuun bara kana nomineetirii goone eenyuun nama tokkodhaaf. OSA Distinguished Award. Okay, so Dr. Samuel. Okay. Dr. Benya hundumti keessanuu galatooma amma kanani
ASU, Oromo Studies Association Scholar Award kan fo'atamanii Dr. Ebba Fidoti. Amma waa'ee Dr. Ebba Fidonni isinii dubbisa. Afaan Ingiliziidhaan dubbisa gaanii. It is with great privilege to introduce Dr. Fido to you and our larger audiences. Dr. Ebba Fido was also known as Dr. Hundesa Ebba, pursued his higher education at Jimma Agricultural High School from 1956 to 1960. And then at Alumni Agricultural College, currently known as Haramaya University, graduating with distinction in Bachelor of Science degree in 1964. He was awarded a scholarship towards his graduate studies and earned a master's degree from Wisconsin State University, USA, and later on his PhD degree in genetics from British Columbia University, Canada. Unmute your good and Dr. Samuel. Mute. Unmute your good, Dr. Samuel. Sagaleen kinagaw, Dr. Samuel. Ammoo wayya. amma irra dubbisuu jalqaba jechuudha. Dhiifama naa godha. University of British Columbia that is argate jettee isa dhageenye sana booda dhageenye. Gidduutti badee. Yeah. So I'm sorry. So he got his PhD degree in genetics from British Columbia University in Canada in 1974. Returning to Ethiopia, he served as a professor at Haramaya College and as a researcher and leader at Ethiopian Research Institute until 1978. At Haramaya, Dr. Fido was a professor of plant genetics. His publications on TEF, AFI, published in 1969 and 1975, are pioneer scientific publications describing the botanical characteristics of TEF. Ammalle, sagalee kee. Sorry. So, I'm sorry. I'll go back and say at Haramaya, Dr. Fido was a professor of plant genetics. His publications on TAFI published in 1969 and 1975 are pioneer scientific publications describing the botanical characteristics of TEF and the nutritional use and the quality of TEF for human and animal use. To date, Dr. Hundesa's research work and scientific contributions are frequently referenced in scientific publications on TEF by researchers in Oromia, Ethiopia, and internationally. I have a sample of his publication, which is used as almost like a biblical, which was published in 1975. TEF, Diagnostic TEF, cultivars, morphology, and classification. This is a part 2 that I brought with me from Ethiopia over 30 years ago. At the Ethiopian Research Institute, Dr. Fido was the founding director of the Ethiopian Gene Bank, which was also known as Plant Genetic Resource Center, PGRC Ethiopia. He founded the Gene Bank with the financial support from FAO and the governments of Germany and Sweden.
The main objectives of the gene bank was to rescue the country's plant genetic resources from adverse impacts of various human activities and natural calamities, and thereby support crop improvement programs in Oromia, Ethiopia, and the world at large. He was thinking larger and for everybody. While at the gene bank, he traveled throughout Oromia and Ethiopia and collected various crop seeds and preserved these resources and knowledge for future generations. The center is currently named as Ethiopian Biodiversity Institute and has a collection of over 3,800 F germplasm alone in Finfinne. He described several Afi cultivars such as Dabi, Jelame, Karadebi, Muri, and more. He founded and directed the center from 1976 to 1978, a center that could easily bear his name for his exceptional contributions. On a personal note, when I was a young aspiring researcher, I was denied the great opportunity of working with this great leader and scientist because I happened to come from the same region with Dr. Fido. I was told to choose and work at any research center in Ethiopia, but not the gene bank. And my problem was to being from the same area with Dr. Hundesa. I wonder how many Keros and the Keres were denied the opportunity to learn from him. While he was the director of the gene bank, he was repeatedly harassed and detained by the Ethiopian government, forcing him to self-exile in 1979, leaving behind his wife, 2 infants, and a career with significant impact as a scientist. In exile, he joined the Oromo Liberation Front leadership and tenaciously advocated for and fought for over 40 years for freedom and democracy of Oromos and other marginalized nationalities. I would like to quote Dr. Haile Hirpa, a previous OSA president and knowledgeable of Dr. Fido, quoting, while in exile and after immigrating to the USA, Dr. Hundesa wrote several books and contributed to the development of Oromoma. Every time he had the chance, Dr. Hundesa never missed the yearly OSA conference. He is a man of integrity and an outstanding Oromo statesman. End of quote. His scholarly contributions are noteworthy and internationally renowned and deserve OSA Scholar Award. Currently, we wish Dr. Fido for his well-being, and we thank him and his family for their enormous sacrifice. And the plaque that will be sent to Dr. Fido will read, the Oromo Studies Association Distinguished Scholar Award, presented to Dr. Ebba Fido for his distinguished scientific contribution as a pioneer in gene bank of multiple crops, including the millennium-old grain coffee, enhancing our understanding of the Oromo stable food and developing Oromo indigenous knowledge. Signed by Executive Committee of OSA, August 2, 2020. Thank you very much. Thank you. Okay, I hope by now Dr. Ebba Fido nu dhaggeeffata jedheen amana. Information kun akka saga gochuu yaaleen ture nu dhaga'u jedheen amana. Dabaluudhaaf gabaabaadhumatti dabaluudhaaf Dr.
Ebbaa Fidoo baay'isnee sitti boonnaa baay'isnee si jaallannaa. Waan ati karaa nu qabsiifte sana hordofuudhaaf yaalaa jirra. Warri ijoolleen dhufaa jiranis immoo gara fuulduraatti akkas hordofuudhaaf tattaafatan nan amanaa. Barreen gaddaa yoggaa wajjin haasofnee turree akka keynote speakerii si gochuu waamuudhaaf hawwii qaba ture. Anyway, akkas jedheetan si wajjin jiraachuun barbaada gabaabaatti. Kanatti aanseeyyuu hanna introduusii nu godhu kiyyaatu introduusii nu godha. Booddee Dr. Saamu'eelitti deebisee dhufa. Kiyyaa eenyuun nu barsiifta? Waa'ee eenyuun nutti himtame? Eenyuu fi kennaa beekannaa kennuuf kaane? Kiyyaa asidha. Tole, nagama sagaleen ko? Perfect. Okay. All right. Okay. Namoota lamaan qaba. So dura duwwaan isinii beeksisa. Inni tokko afaan Oromoodhaan, inni tokko afaan Ingiliziidhaan qophaa'e. So kan jalqabaa kan dhalate dhihaa Oromiyaa magaalaa Mandiitti mana barnootaa tokko kudha tokko achumatti barate yeroo sana quuqamaa waan qabuuf gurmuu hiriyoota isaa waliin eegaleen hidhaa fi mana barnootaa irraa ari'amuun itti baay'atee gara abaa'oo lixa jirutti yeroo socho'anii humna addaa Oromiyaatiin qabamanii mana hidhaa turanii bara 2014 hiriyoota isaa waliin jechuudha. Waan kana ta'eef du'aaf dararaa garaagaraa fi saamicha Oromiyaa irra ta'aa jiru balaaleffachuudhaanii hiriira garaagaraa ba'aa ture. Yeroo hiriira ba'aa ture kana keessatti harka isaa ol qabuudhaan suuraa addunyaan miidiyaan addunyaa garaagaraa fayyadamaa ture. Harka isaa kanatti ol qabuudhaan kan mormaa ture suuraa tokkotu ba'e. Suuraan sun akka malee Feesbuukiidhaa fi intarnaashinaal miidiyaa garaagaraa irratti kafarii ta'uudhaan itti fayyadamaa turanii kontribuushinii isaa kanaaf OSA'n Fiqaaduu Shumataadhaaf beekamtii laatee jira. Fiqaaduu Shumataa for his outstanding contribution to the Oromo peace movement as a student, executive committee of OSA, the Oromo Study Association of OSA awards outstanding student of 2020 kennee jira jechuudha. Ka lamaffaatti ceenaa isa lamaffaatti hin deebita. Galatoomi. Galatoomi amma beekannaa kennamee fi obbo Fiqaaduu Shumataa biyya Kanaadaa jiraata. Kanaafuu harka kee ol kaasuun keeyyuu nu si faana harka keenya kaasnee gootummaa kee agarsiifteetta. Galatoomi siin jenna. Beekannaa falmii nagaatiin falmachuun anuma dhala namaati. Qeerroon keenya nagaatiin falmachuun hannuuf kennamedha. Sammuu mataa ofii gadi qabatanii jiraachuun hin ta'u, walqixxummaatiin jiraachuutu dhala namaaf ta'a. Eenyuufuu gadi galummaan, garbummaan eenyuufuu hin ta'u. Walqixxummaa atu uummata dhala namaa hundumaaf ta'a. Galatoomi. Amma immoo nu barsiisuu Dr. Kabbadaa. Ankee immoo eenyu ture? Dr. Kabbadaatu nu barsiisa. Namni tokko naafee Dr. Beenya. Namni tokko naafee jira. Itti deebita. Okay. Tole, galatoomi Dr. Beenya. Ani immoo ani isin beeksisuuf as bahee kan bara kanaa OSA awardii Distinguished Service Award ka jedhamu kan mo'atedha. Kan mo'ate immoo obbo Addunyaa Irreessooti. Afaan Oromootiin jedheen tamarii isaa immoo afaan Ingiliffaatiin sirrii dubbisa warra nageenyee fi obbo Addunyaan Irreessoon barsiisaa daayireektara mana barumsaa turanii. Kan isaan du'anis bara 2018 hiriirri nagaa mana mooraa barnootaa keessatti ta'ee ijoolleen baqatanii
kutaasaa keessa gallaanii isaaniin hin protectii godha jedhee isaan manatti dhiisee innaa itti bahu achumatti security yookiin tika mootummaatiin rukutamee ajjeesame jechuudha. So isaaf kennaan kuni nu erganii maatii isaallee gaafannee explanation adda addaan gaafannee yaallee turre garuu security ammallee nagaa isaaniitiif jennee diteelitti galuu hin dandeenye. Haadha manaa dubbifnee turre haati manaa ni jiru. Isaan takkatti ajjeesame jechuudha. Awwaardiin kuni kan kennamee fi leadershipii isaan agarsiisan sanaa fi commitment yookiin kutannoo ijoollee isaanii protectii gochuuf barattoota isaanii accountability sana fudhatanii gochuuf yaalanii fi recognition isaanaaf kennamee fi lubbuu isaanii amaaru jennaa ingilizanyaadhaan xiqqoo ishee warra ingilizanyaan afaan oromoo dhageenyee fi irra deebi'ee jechuu fi I'm pleased to announce the co-winner of 2020 Oromo Studies Association Distinguished Service Award. The award is presented to let Mr. Adunya Reso for his inspiring leadership and the bravery in protecting his students against the Ethiopian state brutality at the cost of his own life. Mr. Adunya Reso was a school principal. In 2018, students conducted a peaceful protest at the school premises. The government security force cracked down the protest and the student flew to Mr. Adunya's office. Mr. Adunya stepped out to protect his students. He was killed by security force. Galatomi Dr. Kabbada beekannaan kuni namoonni ambiraa warra akkasii hin jiran jechuuf miti. Warra akkasii eenyu fa'itu jira jennee lakkoofne bira ga'uu hin dandeenyu garuu nama akkasii gootummaatiin ijoollee barattoota isaa irratti ijoollee barattoota isaa lubbuu isaanii dhooshuudhaaf nama lubbuu isaa kenne kana obboleessa keenya obbo Addunyaa Irreessoo gootummaatiin beekannaa kenninaa fi wanti kun lubbuu isaanii kennanii ijoollee barattoota isaanii lubbuu ooshuu tattaafachuun gootummaa guddaadha. Kanaadhaaf beekannaa akkasii kennuuf murteessine. Dr. Kabbadaa ati galatoon. Itti aansee anatu sinitti muuf ka'a. Naan immoo sinitti muuf ka'u warri ammoos immoo beekannaa kennuudhaaf kaanu isaan immoo qotee bulaadha. Qotee bulaan keenyi kuni tokko obbo Mawaardii Usoo haadha manaasaa Doontuu Muhammad naannoo Yuunivarsiitii Harammayaatti Yuunivarsiitii Harammayaarraa ijoolleen yuunivarsiitiidhaa baratan reebbaaf ajjeechaan yoggaa isaanitti baay'atu yuunivarsiitii kaampaasii sana keessaa ba'anii yoggaa baadiyyaatti baqatan mana obbo Mawaardii Usoo fi mana haadha manaasaa Doontuu Muhammad ijoolleen kun baqatanii seenu. Mootummaan sekreetiin mootummaa isaan hordofee mana Mawaardii Usoo kana waggaa dhaqanii obbo Mawaardii Usoo alatti ba'ee ijoolleen na bira jiru ijoolleen akka aadaa Oromootti nama namatti baqatee qabaniin kennanii anatu boruuf fida mana seeraatti ijoolleen garuu mana koo jiru jedhee waggaatti himu akkuma dhaabattee waan akkasii haasofta jedhanii isaas haadha manaasaas ajjeesanii ijoollee mana barumsaa sana keessa mana keessa jiran sana fudhatanii gar tokko ajjeesuullee jedhullee warra akka qabu reebaa fudhatanii deeman. Kana keessatti maal beekannaa kennuuf barbaanne akkuma aadaa Oromootti namni namatti baqate dabarsanii kennanii. Ijoolleen achitti baqatan kun ijoollee isaa miti namticha kanaadhaaf yookiin dubartii kanaadhaaf garuu ijoolleen Oromoo anaafis ijoollee kooti jechuurraa kan ka'e ijoollee sana lubbuu isaanii gaaga'uu hambisuurraaf tattaaffii inni godhateef beekannaa kennineefi. So kanaafuu maal jedha awwaardiin keenya afaan Ingiliziitiin The Oromo Studies Association OSA Distinguished Service Award presented to Mr. Mawaardii Usoo and Mrs. Doontuu Muhammad, husband and wife, ceased for their indispensable courageous action in protecting the lives of Oromo students against Ethiopian state brutality at the cost of their lives. Executive Committee of OSA
2000 August 2nd 2010. So kanan qaba. Egaa gabaabaatti gootummaan bakka hundumaa jira. Bakka hundumaa jira, bakka hundumaa geenyee beekannaa kennuu hin dandeenyu. Garuu keessa dabarree hanuma bira geenye tokko ga'uuni warra kaaniifis dhugaa ta'a jechuudhaafidha. Kanatti aansee obbo Waaqoon yes. Dhiifama naa godhe xiqqoo wanni gidduudhaan hangala. Beektaa bineensi yoo mana kee keessa gale baqatee bosonuun galtee lafatti dhiisanii lafa warri manaa warra duukaa adamsaa dhufanii irraa hambisan hin beeka. Bineensa iyyuu hin ajjeesistu yoo mana kee keessa gale. Kana jechuun barbaade jastu baay'ee waan muuvii nama godhuuf wanti kuni. Galatoomi Professor Makuriyaa. Kun isaanis nama tunatti baqatee ijoollee Oromoo tunatti baqatee anatu qabee boru mana seeraan fida malee callumattanii fudhatanii deemtan jedhanii yaallaani ajjeesanii haadha manaa isaa ajjeesanii ijoollee sadii dhiisanii du'an jarri kuni warri nu dhaggeeffattan yoo jiraattanii ijoollee sadii qabu jarri kuni tokko aadde Naahilii umrii isheellee meeqa akka ta'e hin beeku. Muunaa Liisaa ijoolleen kun ijoollee gootaati. Uummanni keenya akkasitti isaan hawwatu. Uummanni keenya akkasittiin isaan hubatu. Hangochuu dandeessanis bakka jirtanitti ijoollee kana akka isaan jajjabaatanii akka isaan baratan gochuudhaaf uummanni keenya bakka qooda qabaatan gochuu yaalaa jechuun barbaade. Sorry, emotional ta'aa jirtutti. Kanatti aansee iyyuu obbo Waaqoon barsiisuu hin qabu. Obbo Waaqoo jirtaa? Obbo Waaqoon hin jiru. Kana obbo Waaqoo sana anuma ture dubbisanatti fakkaata. Inni hin jiru gati ta'e. Okay, nu dubbisi. All right. Well, okay, give me a second. All right. He was born on September 26, 1996 in Siraro, West Arsii Zone, Oromia region, Ethiopia. His father's name is Wario Wayite, and his mother's name is Rahimat Damise. He attended kindergarten and primary school at Lucy Elementary School in Shashamane, and continued his middle and high school in the same city and graduated from high school in June 2015. He attended 11th grade preparatory school in Shashamane, Oromia, and was registered to attend 12th grade in Salam Preparatory School in same city before he was forced to flee the country after chanting the famous Down Down Wayane. The Oromo Study Association OSA Outstanding Student Award presented to Gammada Wario Wayite for his outstanding contribution to the Oromo peaceful movement as a student. Executive OSA 2020. Galatoomii kiyya warri hundumtuu warri waan kana keessa jirtanii daawwan wayyaanee warri nageenya jirtu natti hin fakkaatu. Obbo Gammadaan yeroo ammaa kana biyya Kanaadaa jiraata. Gootummaatiin maayikiroofoonii sana fudhatee lubbuusaa riskii jiru fudhatee daawun wayyaanee yoggaanni jedhu namoonni meeqa akka yeroo bakka sana jiraatan miliyoonaan yoon jedhe egzaajureetiin ta'u sagalee uummata keenyaa waan ta'eef gootummaa akkasii kana beekachiisu beekannaa kennuun barbaachisaa waan ta'eef jedhudha kan ka'e beekannaa akkasii kennameefi obbo Gammadaa fi obbo Fiqaaduun biyya Kanaadaa kan wajjumaan dhufanii so baga gammadan jechuu barbaada saallachiinu. Kanatti aansee kan ambiraa tokko akiyya ankee tammos immoo ankee bareedu. No, anko xumurameera already. Lamaan isaanii xumurreera.
No, ani waaqota waaqota dhiyeessite tokko. One was mine. I'm already Israel is earlier. Okay, I think you also Hachalu's. Oh no. Hachalu's not me. Okay. I think you are. Okay, so Dr. Kabada Sandarba. Dr. Kabada, eenyuuni beekannaa kennaaf jenne maaliif siifan dabarsa? Tole Dr. Beenyaa Galatoomii ammas deebi'ee dhufee inni lammaffaa natti kennamee awaardiin osaanii bara kana kennu keessaati kan Distinguished Institutional Award ka jedhudha. Innis immoo kan baranaa kan mo'ate Gadaa Institutionidha yookiin Gadaa Sisteemii jennu kanatu mo'ate. Inni mo'atee fi akkuma isin beektanii Gadaan eenyu yookiin maal akka ta'e isinitti ibsuuf otoo hin ta'in akkuma yaadannuu fi otoo Oromoon hin camiin fuuldura sirni Gadaa sirna akka aadaatti Oromoon immoo akka sisteemiittiin of bulchu tokko ka ta'etti akka beekamudha. Hundi keenya ka beeknutti. Eeguma Oromiyaan cabdee diina jalatti kufuun dhufeellee oddoo adda addaatti sirni Gadaa kuni duula meeqa keessa bahee olis bahee kanas ta'ee bakka kaanitti guutuutti otuma jiruyyuu bakka kaanitti hamma gartokkeetti badee amma ammaatti sarvaayivii godhee amma immoo riichuwaalii isa durii sana deebisee hojjaatti agarsiisaa ka jiru keessaati. Cimina isaanii sana gaheetu asirra nu geessisanii fakkeenyaaf tokko caqabne duratti Oromoon otoo hin cabiin fuuldura sirna yeroo rakkoon dhalatu rakkootti hiikkatu ni qaba ture. Ammallee hoo yaadattu ta'e 2019 yeroo lolli Oromiyaa keessatti ta'ee sirna abbaa gadaattiin akka abbaa gadaatiin walitti dhufanii waraana Oromiyaaf falmataa ture. Waraana abbaa gadaa kabiyyaa jedhanillee rakkina biyya jiru gadillee qabbaneessullee yaadaniiru. Sirni suni deddeebi'aa dhufee dhumatti Oromiyaan bakka fedhii ishii sana geesse sirna sanatti deebineetu ittiin jiraachuu dandeenya jennee yaadabdannuu fi instituushinii sana ammammaatti geessisuuf kanaaf fuulduratti immoo akka itti fufanii hojjetanii fi osaan bara kanaa institutional awardii kennuu fi murteesse jechuudha. Baay'ee isaa jaalatanii isinitti himu Ingilizeenyaadhaan warra nageenya ammas dubbisumaa fi I'm pleased to announce the winner of 2020 OSA's Distinguished Institutional Award. The award is presented to the Gada Institution for its outstanding contribution for maintaining and developing Oromo indigenous knowledge. The Gada system is an indigenous democratic social-political system in East Africa, especially for the Oromo people, an institutional system where Oromo used to govern each other before the conquer. Gada system is an indigenous social political system which is now registered under UNESCO as intangible world heritage since 2016. The OSA recognizes the outstanding work that the Gada institution achieved so far and encourages to continue their noble roles to the survival and the growth of the Gada institution. Thank you, Dr. Ebba. Okay, Galatoomii waa'ee Gadaa han baay'ee isinitti hin qabnu han asirratti jechuu barbaanne jajjabaadha. Jajjabaachuun isinitti jira. Uummanni keenya aadaa isaa kana hin tikfata. Warri gaggeessitoota abbaa gadaa taatanis immoo uummanni asirraa eegu malee kan biraa isin hin barbaachisu. Aadaa keenya kana instituushinii keenya kana tiksaa jechuudhaafidha wanti kun darbee kanatti aansinee Dr. Samuel si inni ittaanu saamma dhiyaate Dr. Kabbadeen dhiyeessee wajjin walitti qabamee jira. The Oromo Studies Distinguished Institutional Award inni kunis inni kun immoo kan kenname siqqeedha. Wayii siqqee
an amma waa dubbachuu hin barbaadu. Isa Professor Kuwee Kumsaa ganama dubbatanii nu agarsiisanii kana caalaa waan itti dabalamu hin jiru. Wallaansoon keenya bilisummaan naga qabeenyi biyya, fayyaan biyya, dinagdeen biyya guddachuu kan danda'u yoo dubartooti akka guutuutti keessa fudhatan. Kanaafi isaanis jajjabeessuudhaafi isa jalqabame kana akka aadaa keenya biyyatti wanta aadaa irratti hundee godhatee hojjetamu gara fuula duraatti gaarii akka inni ta'u kan beekame waan ta'eefi siqqeen barana as an institution recognized it. Kanaafi kan kennamuufi kunoo isinin ilaalaa kan jedhu inni the Oromo Studies Association Distinguished Institutional Award presented to the Sikke institution for its outstanding contribution for maintaining and developing Oromo indigenous knowledge. Executive Committee of OSA, August 2, 2020. Galatoma. Galatoomi Dr. Samuel amma kiyyaadhaaf otoo hin kennin dura kiyyaa booddattan dabarsa maaliifi institutionin beekannaa kenname kun sadiidha isaanii sadanuu wajjin jiru yeroo darbessi wajjin jiraatu gara hunduraattis wajjin wal jajjabeessu waan jiruudhaaf. Institutionin hambira kan beekannaa kenname keessa institutionii waaqeffannaati. Yeroo baay'ee halagaan irratti bobba'ee keessaati institutionii waaqeffannaati. Isin waaqan beektanii mukatti amantuu isin maaloo gootuu jedhanii maqaa meeqatutti baay'ee ture. Har'a waldaan qorannoo Oromoo institutionii kana akkuma institutionii amantoota kaanii dhugaa qabdu. Dhugaa hankeessan ta'e qabdu. Hankeessanis akkuma warra kaanii dhugaadha. Han jedhu beekannaadha kennaafi jirra. Waldaa institutionoonni kun institutionii waa gadaa siiqqee fi qaalloo yookiin waaqeffannaa iyyuu wajjin hojjetaa turani duratti har'as borus wajjin hojjechuun akka isaanitti jiru wanta amanneef sadan isaaniiyyuu iddoo tokkotti finnee sadan isaaniifuu beekannaa kennuuf kaane. Amantiin waaqeffannaa amantiin qaalluu wal qixxeedha amantoota kana wajjin hundumaa warra kaan wajjiniitiin. Kanaafuu bilisummaatiin biyya sana keessatti dagaaguunatti jira. Bilisummaatiin yaada isaanii, hawwii isaanii, fedhii isaanii, beekumsa isaanii himachuun mirga isaaniiti. Akka waldaa qorannoo Oromootti dhugaa qabantu jira. Dhugaa isaanii himachuun mirga isaaniiti. An jedhu beekannaa kennuufiin barbaachisee. Ani personal level maatii waaqeffataa keessan dhaladhee guddadhee anaaf dhugaan achumaa naa madda. Kanaafuu warri amantii kana keessaa dhiiftanii baatanis mirga qabdu dhiisuudhaaf garuu amantiin kun dhugaa akkuma amantoota kaaniyyuu dhugaa qaba. Kana beekannaa kennuufiidha. Kanaaf maal jedha? The Oromo Studies Association Distinguished Institutional Award is presented to Qallu Waaqeffannaa Institution for its outstanding contribution in maintaining and developing Oromo indigenous knowledge. Executive Committee of OSA, August 2020. Galatoma. Kana jedheeyyuu booddeetti dogoggoraatiin communication yoo ta'u wal goonuu miisii goone tokkotu jira. Amma kiyyaattan deebi'a. Kiyyaa mee deebisiitii wannuu barsiisi. Well, I think miscommunication itu ture ani biography argannen ture, so I'm still one change anyway. Garu tapufnu. Okay. Biography tu bisindura. I want to announce the person because I will be calling. Sagale ke? Nagamom. Tidak. I'm welcome. Okay.
The Oromo Study Association, OSA, Distinguished Service Award presented to artist Hachalu Hundesa for his exceptional contribution and lifelong commitment to development of the Oromo music and his principled dedication to the Oromo cause. Itti fufee biography isaa dubbisaa agatee tokko keessa deemee his early life. Hachalu Hundesa was born in Ambo, in Oromia region in Ethiopia, to Guddattu Hora and Hachalu Bonsa in 1986. His family is from Oromo ethnic group. Hundesa grew up singing in school clubs and tending carols. In 2003, at the age of 17, he was arrested for taking part in protest. He was imprisoned at Karchalle Ambo for 5 years and later released in 2008. He was married to Fantu Demise, with whom he has 3 children. His music career, Hundesa composed the melodies and wrote most of his lyrics of his first album while he was in prison. The album Sanyi Moti was released in 2009. In 2013, he toured the United States and released his second album, Why Kenya, which was #1 best-selling African music album on Amazon Music. Hachalu's protest song unified the Oromo people, encouraged them to resist oppression. His songs have been closely linked with the anti-government resistance that started in 2015 and 2016. His ballad, Malanjara, What Existence Is Mine, concerned the displacement of the Oromo people from Addis Ababa or Finfinne. Months after the single was released in June 2015, protests opposing the Addis Ababa master plan occurred through the Oromia region. The song became an anthem for protesters as well as one of the most viewed Oromo music video. In 2017, Hundesa sang at the concert in Addis Ababa that raised funds for 700,000 Oromos who were displaced by ethnic violence in Somali region. The concert was broadcasted live by the Oromia Broadcasting Network. Hundesa's song was captured Oromo hopes and frustrations. According to a lecturer, Dr. Awal Alo, Hachalu was a soundtrack of the Oromo Revolution, a lyrical genius, and activist who embodied the hopes and aspirations of Oromo public. Hundesa was shot on evening of 29th of June 2020 at the Galan condominium area in Addis Ababa. He was taken to Turunesh Beijing General Hospital where he died. Thousands of mourners gathered at the hospital as the police used tear gas to disperse the crowd. 2 people were shot and 7 others injured at the singer's funeral. The biography is a lot. I will go through some of them and just kind of rank it up. Hundesa's death sparked protests throughout Oromia region, leading to deaths of 500 people. At demonstration in Adama, 9 protesters were killed and another 75 were injured. 2 people were shot dead in Chiro, while protesters in Harar toppled the statue of Prince Mokonnen Waldemikael. On June 30th in 2020, the statue of a former Ethiopian leader, Haile Selassie, in the Kanizora Park in southwest London was destroyed by the Oromo protesters. At 9 a.m. June 30th, 2020, the internet in Ethiopia was largely taken down as a measure previously taken by the government during unrest. Prime Minister Abiy Ahmed expressed his condolences to Hachalu family, arguing the aimed grossing arrest. After the murder of Hachalu ignited the violence across Addis Ababa and other cities in Ethiopia. Hachalu will live as a hero and as a legend in Oromo community, and
his loss is big loss to the Oromo community. Thank you. Galatoomi kiyyaa waa'ee Hancaaluu The biography did not so it's not edited that much. So sorry for that. Sanafi di pamana goda. Lakki kiyya galatoomi beektee yogguu electronic technology yoggaa communication goonu akkuma carraanuu kennitti immoo yeroo tokko tokko dogoggora fiddisoo kanaaf homaa miti dogoggorri kee dogoggora jedhee fudhachuu hin danda'u. An gochuun sitti jiru gooteetta galatoomi. Waa'ee Hancaaluu irratti daddabalanii kaasuun guutuu irratti dabaluun hir'isuudha jedhanii. Kanaafuu an daballee kaafnuu hin qabnu. Kanaafuu akka goota keenyatti keessumaatti waa'ee Finfinnee inni faarsu suni yoggaan sirba isaatiin an jedhu seenaa barsiisa ofuma isaayyuu. An jaalala isaa fakkeessee yoggaa dhiyeessu sana waa'ee seenaa akkatti barsiisaa ture muuziqaa isaatiin baay'ee nama dinqisiisa. Artikuleet kan itti godhu suni. Kanaafuu beekannaa kennuun barbaachisaadha jennee wanta fudhannee fi beekannaa akkasii kennineefi. So kana gabaabaatti baranaa namoonni Service Award argatan obbo Hancaaluu Hundeessaa, obbo Addunyaa Irreessoo, sadaffaan obbo Mawaardii Usoo fi haadha manaasaa Daantuu Muhammad nama sadii. Namoonni barattoonni beekannaa argatan obbo Fiqaaduu Shumataa, obbo Gammadaa Waariyyoo beekannaa akka gootaatti beekannaa argatan. Institutional Award Gadaa Siiqee Qaalluu Waaqeffannaa institutioniin kuni wajjin jiranii wajjin jiru wajjin jiraachuun itti jiru. Wal jajjabeessaatti akkasiin wajjin wal guddiftan abdii sirraa godhachuu irraa kan ka'edha walitti iddoo tokkotti beekannaa kenneefi. Inni sadaffaa Distinguished OSA Award Dr. Ebbaa Fidoodhaaf kenname jechuudha. Amma immoo boordiin kan kennu awardii kan kennu boordiin immoo kennu qaba. OSA Lifetime Award boordiitu kenna. Kana isaa fi Dr. Bantigee ta'uun carraan keeti amma kunoo. Sagaleen kee dhaga'amu. I think Muhammad got a problem with his computer, and he told me the last time I contacted him, he's still booting it. Oh, he's here. If Professor Muhammad Imbarbadete, I put him on. He's here. He can hear you and he can speak. All right. Okay. Thank you very much. As a tradition, OSA Board of Directors present an award, a Lifetime Achievement Award, to a distinguished scholar or someone who has served the Oromo people and also has carried on the mission of OSA. This year we had really a number of good, outstanding candidates, nominees. However, per OSA's regulation, we have to choose one, and we have chosen one. The Lifetime Award is presented to an individual who has made a sustained and significant positive contribution to Oromo studies, culture, and art through some other means, and also deepen the understanding of or raise awareness of Oromoma. It recognizes those that have invested their exceptional qualities of leadership, service, scholarship, or other talent on a continuous basis. The contribution of the awardee must be worthy of the vision and the mission of the association. The work of the awardee is valued for its originality and the lasting impact on Oromo studies, contemporary Oromo culture, and all Oromo interests in general. Such contributions have an international significance as evidenced
through publications, presentations, and exemplary contributions worthy of being emulated and honored. This award is limited to at most to one recipient per year and entitles the recipient to lifetime OSA membership, free admission to OSA functions, including annual meetings and conferences. These are the foundations on which our selection of OSA Lifetime Achievement Awardees is based. And without further ado, I call upon Muhammad Hassan, who is going to introduce and announce our awardee of this year. Professor Banti Dugalatome, jara keenya dhiifama guddaa internet problema qabaateetiin wajji keynote speech and fixuu dadhabe ammallee internetiin eriyaa keenyatti hin deebine kanaaf telefoonaa wanta ja'a. A brief remark. Professor Asafa Jalata was one of the original founders of Oromo Studies Association in 1968. Since then, he served as the president of OSA, board member, 1968, of the Journal of Oromo Studies. In fact, this morning I was looking at all previous issues of the Journal of Oromo Studies, and I was truly, truly impressed with his consistent contribution of articles to the journal. Almost all the journals. He, of course, he published several books, two of which truly, how would I say, put the Oromo issue on intellectual map of the world. The first one is his book, which compares the Oromo experience with that of the African American. And in fact, about 18 years ago, a graduate student of mine who borrowed the book from me, read it, was so impressed that he wrote his MA thesis on comparing the Oromo experience with that of African Americans. That graduate student is an African American who now teaches at the university here in the US. The second one is his recently published book in which he compares and contrasts the Oromo Gada system with the Botswana Indigenous Gotilla system. I may not be correctly pronouncing it. And the Botswana Constitution enshrined this system as a forum for regular public consultation on economic, political, and the social issues before they were written into the country's law. This system has been a forum for Botswana's exemplary and a stable democracy, which has really achieved significant economic growth since independence from Britain in 1964. Botswana was never undermined by any instability, political instability, and the leadership really uses their resources widely. His book, while comparing this system, also raised the visibility of Oromo Gada system in African studies. Due to this exceptional contribution to elevating and publicizing the core of Oromo institution, the institution that successive Ethiopian regimes and the scholars have neglected, basically ignored at the continental level. Consequently, OSA board of directors recommend Professor
letter to be awarded the 2020 OSA Lifetime Award. Thank you. And I have one question later on, Banti, please. Okay. Thank you very much, Dr. Muhammad. Indeed, Asafa Jalata brought Oromo scholars and Oromo scholarship to a global level through his writings and his participation in academic organizations, international academic organizations, this American Sociological Association and African Studies Association, where he consistently argued and presented and argued really the cause of the Oromo people in front of African scholars. If you go to university catalogs in the university libraries and then type the name Asafa Jalata, you will find hundreds of references or that related to his name. And if you check under Pancrust, many Ethiopian articles and writings on Ethiopia, but if you check under Asafa Jalata, the Oromo studies are really very much under his name. We thank him very much to bringing Oromo studies to this level, beginning with his book Oromia and Ethiopia, where he distinctly really gave a perspective, a future guide for young scholars, how a guide on how they could really establish their own future scholarship and so on. Asafa Jalata is a source of inspiration, a mentor, and also a very good friend to everybody. Congratulations, Dr. Asafa. Muhammad, what's your question? And internet in Dalaytu, asitti area kiyya kanatti amma yogguu filmaanni dhufu akkaan sagalee kiyya wasted hin taane nama tokko waan hin barbaadu teeksisti godhee itti himee naa filuun dandahamti, otherwise wasted taati sagaleen kiyya. Kabbadeetti teekstii godhi. Isatu wanta handle godhu fi kabbadeetti teekstii godhi. Wonderful. Hedduu naa galatoome. Haa ta'u ishii egaa kanatti aansee atiin sagantaan keenya akka ajandaa keenyaatti business meetingiitti deebina. Warri OSA memberiin ta'in keessaa nuu baa warri biyya Itoophiyaa jirtanis. Dr. Banti, carraa kennitaa fi Professor Asaffaan if you want to I'm sorry. Oh, I'm terribly sorry. Dr. Asaffa. Okay. Duraan dursee baay'ee galatoomaan jedha. Waa'ee kanallee natti himnee nageenye. Ammoo dhaga'uu kooti waan hojjedhe gatii laattanii fi recognize gochuu keessanii fi baay'ee galatoomaan jedha. Yeroo baay'ee warri naftanyaa fi faranjoonni isaan gargaaranii akka waa'ee Oromoo hin katabamne, akka waa'een Oromoo published hin taane karaa nuti cufanii yeroo baay'ee artikiliin koo buukii koo akka published hin taane bara dheeraa godhanii kana ollaansoma guddaan cabsinee keessa baanee OSAan kana gatii kennee fi waan hojjedhe gatii kennuudhaaf baay'ee galatoomaan jedha. Utuu natti hin ta'intu ta'eeti irratti qophaa'ee dhufaa garuu amma kana caalaa waan hin jedhuun qabu baay'ee galatoomaan jedha. Galatoomi ati si dhossine beekaan konspirasiidha si dhossine akka wanta ritaayiree gooteetti immoo fudhatiin waan kana ganaadha. Haa ta'u gaashii egaa akkuma sirrii jedhetti yeroon keenyas deemaa jiraati. Warri OSA members hin ta'in keessaa nuu baa yoo keessaa bahuudhaa baattan immoo nu yoo siin baafna baga immoo dhufte boris immoo kottaa konferensiin keenya hin dhumne amma warri members hin duwwaan nu hafaa. Those who are following this through Facebook and the other live streaming outlets, please join the Zoom. Unless you join the Zoom, I don't think that you can vote. Please join the Zoom either by computer or by on your phone.
Thank you very much. Warri deemtan nagaa keessanii. Mo'a. Yes. Ngol bitansi arge. Oh, Maliga Kolfungari Ram. All right, okay. I'm good. I'm good. All right. Memberi Ram, by the way. I know. Okay. Wanta deemtu natti fakkaatee tanii kuusu baay'eedha. Sunday, Mamman Aribdanutti. Dr. Geetaun. Abeet. Warri karaa carraa otoo hin kaffaliin hin argannes linkichi imeelitti godhameera. Hammumallee kaffalanii atteendi gochuu danda'u. Warri barreen gaddaa membarii ta'anii karaa horii kaffalan dhabanii amma ammaatti walgahii kanarra jiraatan hoo jiraate ammallee kaffalanii abdeetiif gochuu danda'u. Haa ta'u ishee. Dhageessaniittu. Maqaa isaanii immoo utuu maqaa guutuudhaan katabamee gaariidha membarii kana baruudhaaf. Hundi keessa maqaa keessanii katabaa. Dr. Kabbada, computer biraatiin seenuu barbaade computer kanarratti daawunloodii gochuu danda'u information sana linkiin forwardinaa goota. Why do I move it? It's in your letter. Dr. Kabbada an bantiidha Jarmanii irraa an Profeesar Asaffaa Jaalataa bakka buufadheeraa dadhabeeraa rafuu kooti. Borojiin qaba waan hin ta'eef. Profeesar isin immoo qeesiidhaaf abboomamuu qabdu. Haa ta'u qeesiin innaan dubbiin baddee. Baga jina gaman fayyaa ta'a. Members, please write your full name for voting so that we know. I do have question. Hello? Yes. Miseensi haarofte hirmaachuu danda'a har'aan miseensa ta'e kan. Sure. Already you paid. Did you pay your fees? Yeah, I paid. Yeah, he Then already you paid. can. Yeah. He can't vote today. Why? Why not? Seeruma isaa takkas. Natti fakkaata. Are you sure? We vote. We vote. No. Har'a memberii isaa fe'uu vooti gochuu hin dandeessu. Filamuu hin danda'u malee votii gochuu hin danda'a. Filamuu hin danda'u. Yeah, votii gochuu danda'a. Filamuu hin danda'u. Anis gaaffiin qaba, Dr. Bey. Yes. Amma inni kun laayifii darbaan jiru miti? It shouldn't be. No, darbaan jiru. Kiyya darbaan jiru, I hope. Lakki ammaaf hin darbaa garuu namni keessa bahu na filannootti addeebinu hin dhufna warri kaanis akka jooyinii godhan membarooti kaan onlaayinii wachi gochaa jiran. Daa'imnis riiqeesumatti dhaabuun gaarii natti fakkaata because that's unnecessary dha kana booda. Exactly. Unnecessary. All right.